Como termina la esposa de uno de los golfistas más reconocibles caminando por el estacionamiento de un supermercado con la mano izquierda vacía, sin comunicado, sin explicación, mientras el abogado de su esposo amenaza a medios de comunicación y su nombre desaparece en silencio de la pared de un club? Esa es la pregunta que rodea a Amy Mickelson en el verano de 2026. Y a diferencia de casi todos los otros momentos de esta historia, este no salió de un informe filtrado ni de una fuente anónima. Salió de una cámara en un supermercado. El orden de los hechos importa, porque para cuando existió esa fotografía, el terreno bajo la familia Mickelson ya llevaba 6 meses moviéndose. Empecemos por la cronología. El 1 de febrero de 2026, Phil Mickelson anunció que él y su esposa se retiraban por un asunto de salud familiar que no detallarán. Se ausentó de la apertura de temporada de LIV Golf en Arabia Saudita y no jugó los primeros torneos del año. Su única aparición competitiva de toda la temporada fue a mediados de marzo, en Johannesburgo, un discreto empate en el puesto 48, de Union Campo Delaware 57 jugadores. En abril, se retiró del Masters. Y el comunicado no sonaba a una pausa corta. Dijo que estaría fuera por un periodo prolongado mientras su familia seguía atravesando un asunto de salud personal. El presidente de Augusta respondió que Mickelson haría falta. Fue el primer Masters desde 1994 sin Mickelson ni Tiger Woods en el campo, ya que Woods también se había apartado, por su cuenta, por temas de salud. Para mayo, su exención por el título de 2021 ya había vencido, y la Asociación de Golf de Estados Unidos no lo invitó de vuelta a Shinnecock Hills. Apareció brevemente en la lista del campeonato de la PGA, y luego lo escribió a un periodista, Ojalá pudiera. No puedo, lamentablemente. En julio, se retiró del abierto británico, completando así una temporada sin jugar en uno solo de los 4 grandes. Los periodistas fueron cuidadosos en aclarar algo importante, el asunto de salud y lo que vino después están documentados como 2 historias separadas que solo comparten el calendario, no la causa. Porque el 11 de junio, Golf Digest reveló que Mickelson ya no era miembro de The Farms Golf Club, en Rancho Santa Fe, un club al que había pertenecido durante décadas. Según sus fuentes, esa primavera se acercó a una empleada del club en la sede social y tuvo contacto físico con ella sin su consentimiento. Ella lo rechazó y lo reportó a sus superiores. Los directivos del club lo localizaron a mitad de una ronda y le pidieron que se retirara. Y así lo hizo. El comunicado del club nunca mencionó su nombre, pero tampoco se anduvo con rodeos. Dijo que, tras la denuncia de una empleada, el club respaldó a esa persona, llevó adelante una investigación independiente y tomó una decisión contundente. Y confirmó que esa persona ya no era miembro. Su vocero le dijo a Golf Digest que cualquier malentendido ya había quedado aclarado, y que Phil seguía enfocado en un asunto de salud familiar con un regreso todavía incierto. Después entró en escena su abogado, uno de los especialistas en difamación más reconocidos del país, quien aseguró que el relato estaba contradicho por evidencia en video. Golf Digest lo investigó. No había cámaras en esa zona del club. El club confirmó que no existía ninguna grabación. Le dieron la oportunidad de presentar pruebas, y el equipo legal no presentó ninguna. El abogado tampoco especificó que partes del relato eran falsas. Más adelante confirmó que Mickelson había renunciado y no había sido expulsado, y los medios actualizaron sus notas. Una investigación del sheriff se abrió y se cerró sin encontrar evidencia de una agresión, aunque los investigadores aclararon que la reabrirían se surgía nueva información. Y en silencio, el reconocimiento que lo honraba en su antiguo club, el mismo que lo ponía junto a Xander Schauffele y Charlie Hoffman, fue retirado. Un vocero lo confirmó. Eso fue junio. Después, la historia se expandió. A finales de ese mes, el periodista Alan Shipnuck, autor de la biografía de Mickelson y el mismo reportero a quien Mickelson una vez describió sin filtro a los patrocinadores sauditas de LIV Golf,
publicó una investigación baida en 19 fuentes. El relato central vino de Ashley Perez, ex-pareja del golfista profesional Pat Perez. Y lo hizo con su nombre puesto. Contó que, antes de un torneo en Nueva Jersey en 2015, Mickelson los invitó a LIV su entonces esposa a su villa. Mientras Pat Perez estaba adentro, dice que Mickelson le mostró una foto explícita de sí mismo y le dijo que fuera a su habitación una vez que su esposo se dormira. Ella se negó. Y no le contó a su esposo hasta que terminó el torneo. 10 años después, explicó por qué decidió hablar. Dijo que existe una cultura del silencio que impide que las mujeres se animen a contar lo que viven. Quería darles a otras mujeres el valor de compartir su verdad. Describió un patrón que, según ella, llevaba años sin salir a la luz, y dijo que la admiración y el dinero que reciben estos golfistas puede hacerlos sentir intocables. Shipmack reportó que Mickelson se disculpó con la pareja Perez dos veces, una de ellas en una llamada de 26 minutos que Ashley Perez grabó y dijo que el periodista escuchara. Durante esa llamada, Mickelson habría alternado entre pedir perdón y decir que no recordaba los detalles, hasta que finalmente les dijo, no puedo explicarles lo escueto y avergonzado que estoy de mí mismo. El informe fue más allá, salidas de otros dos clubes, Amy supuestamente rastreando la ubicación de su teléfono, y un arreglo donde empleados de los clubes guardaban su celular mientras él se encontraba con otras mujeres. El 1 de julio, sus representantes lo entregaron al New York Post una respuesta punto por punto. Dijeron que jamás lo habían expulsado de un club y que su membresía nunca fue revocada, que esas decisiones fueron completamente suyas. Calificaron de falso que Amy hubiera orquestado alguna de esas salidas, y señalaron que involucrarla en la historia no tenía ningún propósito periodístico legítimo, ya que ella nunca buscó estar bajo los reflectores. Sobre el rastreo del teléfono, dijeron que se trataba de una función común de seguridad familiar que usan miles de personas. Y sobre la foto explícita, aseguraron que Mickelson lo cuestionó durante la llamada de disculpas preguntando, ¿te refieres a sin camisa? Y argumentaron que disculparse no equivalía a admitir cada acusación. El medio que publicó la investigación respaldó su reportaje, asegurando que le dieron a Mickelson, a su esposa y a su abogado 3 días para responder antes de publicar. El abogado de Ashley Perez respondió que les decepcionaba que Mickelson siguiera atacándola a ella en lugar de enfrentar lo que calificaron como evidencia contundente. Y así legamos el 21 de julio. Amy Mickelson fue fotografiada en un supermercado de San Diego junto a la hija de la pareja. Las cámaras la captaron entrando y saliendo. Su mano izquierda estaba vacía en ambos momentos. Era su primera aparición fotografiada desde que las acusaciones se hicieron públicas. Para poner esto en contexto, en la Ryder Cup de 2021, una de sus últimas apariciones públicas importantes, llevaba un diamante grande en ese mismo dedo. Phil Mickelson no estuvo presente en ese evento. Antes de despedirse afuera del local, madre y hija se dieron un abrazo largo. Ahora bien, para ser justos con los hechos, ninguno de los dos ha hablado sobre las fotos. No se ha anunciado ninguna separación. Hay muchas razones normales por las que alguien deja su anillo en casa, y hasta los mismos medios que publicaron las fotos aclararon que no se puede sacar ninguna conclusión de una sola imagen. Lo único documentado es una declaración de peso, emitida por una vocera en nombre de la familia. Dijo que la recuperación no es un camino en línea recta, y que a lo largo de sus 35 años juntos, Amy ha apoyado a su esposo y a su familia con una gracia extraordinaria, un amor incondicional, y la convicción de que a las personas no se las mide solo por sus errores, sino por lo que hacen para repararlos. Deténgase un segundo en eso, porque hay una tensión real. Su equipo pasó semanas insistiendo en que Amy es una persona privada que no debería formar parte de esta cobertura. Y aún así, una simple salida al supermercado terminó generando titulares en varios medios. Uno puede recazar los reflectores y terminar bajo ellos de todas formas.
Y esta no es la primera vez que el nombre de Mickelson leva una nota al PI. En 2016, fue demandado civilmente en un caso de uso de información privilegiada, sin cargos penales, pero devolvió casi $1,000,000 de una sola aparición. El apostador ligado a ese mismo caso terminó cumpliendo 5 años de prisión. Y más tarde escribió un libro asegurando que Mickelson había apostado más de $1,000,000 a lo largo de 3 décadas, incluida una apuesta de la que lo disuadieron en una Ryder Cup en la que él mismo estaba jugando. Mickelson negó haber apostado en ese torneo, aunque reconoció un hábito de apuestas ya conocido públicamente, que según el trató en terapia. Después está LIV Golf, el proyecto que Mickelson ayudó a construir desde cero, y que casi se sabe antes de lanzarse cuando se filtraron sus propios comentarios sin filtro sobre los patrocinadores sauditas. Aun así, secuedo, perdió patrocinios, y terminó siendo uno de los demandantes principales contra el circuito que lo hizo famoso. Y ese mismo proyecto se lo está moviendo debajo de los pies. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita dejará de financiar a LIV a partir de este año. Los últimos torneos de la temporada no están garantizados. El equipo de Mickelson está en el puesto 11 de 13. Los analistas dicen que cualquier camino de regreso al circuito que dijo sería largo y, probablemente, ya esté cerrado para siempre. Un golfista lo dijo sin rodeos, no lo vi ningún camino de regreso. Entonces, así están las cosas hoy. Algunas de las acusaciones, él las niega por completo. Otras, su propio abogado las describió apenas como errores irreconocidos, sin aclarar nunca cuáles que en cada categoría. La oficina del sheriff cerró su expediente sin encontrar evidencia de agresión, aunque dijo que lo reabriría con nueva información. Un abogado especialista en difamación de primer nivel está metido de lleno en el caso y ha presionado con fuerza contra la cobertura mediática. Y el Anillo de Bodas, por ahora, es exactamente lo que muestran los hechos, una fotografía, sin ninguna explicación. Lo que no está en discusión es la forma que tomó este año. Un golfista de 56 años. Una liga a punto de perder su financiamiento. Sin camino de regreso al torneo que lo hizo famoso. Sin membresía en el club donde entrenó por décadas. Y ahora, un matrimonio que el público observa esperando una señal, mientras ninguno de los dos dice una sola palabra. Lo que sí que esté pasando dentro de esa familia, no nos lo han contado. Lo único que tenemos es lo que se fotografió, lo que se negó, y lo que sigue ahí, sin explicación.